গ্রানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন, মাথায় রাখছে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, দ্যাট মিনস এখানে সামহাউ রেডনেস, সোয়েলিং, একটা কি ইনফ্লামেশনের সাইন, পেইন। হ্যাঁ, এটা যদি আইসোলেটেড যে জায়গায় বলবে সেই জায়গা থেকে বায়োপসি। দ্য পেইন আইসোলেটেড যদি থাকে, দ্য লোকাল পেইন দিস এখান থেকে, আর এটা তো মোস্ট সুপারফিশিয়াল স্পেসিফিক। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওই জায়গা থেকে নিতে হবে, কারণ এটা তো আমার যদি মিসডায়াগনোসড হয়, যদি গ্রানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন আমি না পাই, if there is no granulomatous inflammation. এটা unofficial question. So pathological changes in microscopic picture, what is the pathophysiology of giant cell arteritis? দেখেন lesion are focal intima, the intimal thickening, কি বললাম আমরা কোন লেয়ারে হচ্ছে, tunica media. First lesion are focal intima, the thickening, then internal elastic lamina, formation of the granulomatous inflammation, and T cell, macrophage and multinucleated cell infiltration. So lesion are focal, intimal thickening. Lesion are focal, focal means specific. Focal means the specific site. So lesion are focal, the intimal thickening will occur, and then internal elastic laminar granulomatous inflammation, formation, accumulation of the T cell, macrophage, and formation of the granulomatous inflammation. Okay, that means what is the complication is, tell me two complication that disease related and two is treatment related. If the disease related complication, aortic aneurysm, aortic dissection, cerebrovascular accident, and acute visual loss. And treatment related is osteoporosis, recurrent infection, and DM. The question is, tell two complication of giant cell arteritis or temporal arteritis, any two. Yes, obviously steroid complication, steroid complication. That steroid complication may precipitated by osteoporosis, recurrent infection, diabetes mellitus. If the question said, tell me sorry, two complication of temporal arteritis, just say aortic dissection, visual problem, cerebrovascular accident, aortic aneurysm বলতে পারে। আর ট্রিটমেন্ট রিলেটেড যদি বলে যে টু ডিজিজ রিলেটেড কমপ্লিকেশন and two treatment related complication, the one is treatment related complication osteoporosis, recurrent infection, and diabetes mellitus. So next question, so what is the treatment option for temporal arteritis? I will give corticosteroid and induction therapy, initial high dose therapy for 4 weeks. If clinical suspicion for giant cell arteritis is high, then initiated before diagnostic workup to minimize the risk of complication. Then oral prednisolone, we can give oral prednisolone and IV methyl prednisolone. If we give oral prednisolone, it will be 60 milligram per day, and if we give methyl prednisolone, 100 milligram per day for 3 days. Okay, so maintenance therapy, same thing. Initiate overacute symptom, then slowly tapering the dose, generally more than 2 years course, and administer prophylactic measure against complication of the long-term glucocorticoid therapy such as osteoporosis, risk of infection, and diabetes. If the patient is non-diabetic, then we will consider regular sugar measure. If the patient is known case of diabetes, we will measure the blood sugar as well as do initiative management, giving insulin. Then the patient 1 year later develop fractured neck of femur. Why? This patient osteoporosis and avascular necrosis of femoral neck. So the patient came 1 year after with a diagnosed case of neck of femur fracture. So what may be the reason? Sir, it may be due to osteoporosis and avascular necrosis initiated by steroid therapy. Okay, so why osteoporosis in this patient? Same thing. The question কি বলছি যে স্টেমের পেশেন্টের
age খুব বেশি important. So the stream is 60 years. So post-menopausal, right? And steroid therapy. So post-menopausal patient, osteoporotic, এমনিতেই তার ভিতরে আছে steroid therapy. Okay. So pathological changes in osteoporosis. আচ্ছা, হিস্টোলজিক্যাল কোনো চেঞ্জ হয় না অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে। হিস্টোলজিক্যালি বোনসের কোনো চেঞ্জ হয় না। আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে? হিস্টোলজিক্যালি নর্মাল বোন দ্যাট ইজ ডিক্রিজ ইন কোয়ান্টিটি। পোস্ট-মেনোপজাল ইনক্রিজ অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি আমরা জানি affects the mainly bones and have increased surface area such as cancellous compartment of the vertebral body and trabecular plate become perforated, thin and lost their interconnection. আমরা যখন মাঝে মাঝে বোন স্ক্যানের ছবি দেখি, যখন ওই এক্সরের ভিতরে আমরা জুম করলে, প্যাক্স ইমেজে যদি জুম করি কিংবা একটু কাছে থেকে নিয়ে, দেখা যাচ্ছে যে নেক অফ ফিমার এই জায়গাটার ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে জাস্ট এরকম এরকম কিছু ট্রাবিকুলি থাকে। খুব যদি জুম করি দেখা যাচ্ছে যে এইগুলোর ভিতরে যে ইন্টারকানেকশনটা থাকে সেই ইন্টারকানেকশনটা লস ডিউ টু ইনক্রিজ অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি। সো কোশ্চেনটা কি? প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন অস্টিওপোরোসিস। তাহলে কি বলবো? ইউজুয়ালি দ্য হিস্টোলজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অর হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস ইজ নর্মাল in comparison to the normal bone with osteoporotic bone, but there is an architectural differentiation due to increased osteoclastic activity that is characterized by the thinning and loose connection of the trabeculae. Just one line or two line এ 2 মার্কের জন্য অ্যান্সার বলতে হবে, মনে থাকবে, মাথায় রাখতে হবে। osteoclastic activity মেইন বলতে হবে, increase osteoclastic activity and normal histological findings. Okay, so then what is the pathological changes in osteoporosis? Salman? Yes? Interconnection. Yes. Great. So define osteoporosis and what is the same question, what is the pathogenesis? Define osteoporosis is the systemic metabolic bone disease. Is a systemic metabolic bone that result from imbalance between bone remodeling leading to increased bone density, decreased bone density and increased bone fragility. Osteoclastic activity কারণে বোনসের যে ডেনসিটি ডিপোজিশন সেগুলো কমে যাবে আর বোনটা মোর ফ্রাজাইল হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য সিস্টেমিক মেটাবলিক বোন ডিজিজ। ওকে, ক্যাটারাক্টিস হচ্ছে ওকে ফাইন। মেকানিজম অফ osteoporosis, সেম থিং। How corticosteroid can causes osteoporosis? এটা বলতে পারেন যে osteoclastic activity, increase bone resorption, decrease blastic activity, decrease formation of the bone, আর যেহেতু postmenopausal, so hormonal imbalance, and secondary hyperparathyroidism. So mechanism of the AVN occurs due to result of disturbed blood circulation and poor nutrition. So neck of femur, AVN. So what is the cause of AVN? The disturbed blood circulation and lack of nutrition. Okay. Then causes of osteoporosis, some causes. The question will be name 3 causes or 4 causes of osteoporosis. One is age, second one is drug such as corticosteroid, alcohol consumption, and some endocrine disorder such as hyperparathyroidism, type 1 DM, Addison's disease. Okay, first 3: hyperparathyroidism, type 1 DM, and Addison's. So other causes of the pathological fracture, neoplastic and non-neoplastic, differentiate করে বললাম। ওকে, তাহলে একটু প্রথম থেকে আসি যে 40 years old female present with present with continuous hypertension, repeated UTI for last 3 months, and some pain over the renal area. Okay. What may be your differential diagnosis? Some pain into the renal area or renal angle tenderness positive, whatever. The patient
patient's complaint is pain, and patient is chronic hypertensive and repeated history of UTI. What is your DD? It may be polycystic kidney disease, it may be hydronephrosis, renal calculi. Okay. So if this is a polycystic kidney disease, which two gene is responsible, or which autosomal cause is PKD1 and PKD2? So in case of PKD1 and PKD2, which is more common? PKD1. Okay. So can you please tell me what is the pathogenesis of the adult polycystic kidney disease? Hello? PKD1 and 2. Yes. Yes, formation of cyst, then cyst fill up with glomerular filtration. Yes, glomerular filtration, formation of isolated cyst, then from the parenchyma, then formation of epithelial secretion that causes multiple cystic lesion both in renal cortex and medulla. So then again, if you repeat, the mutation in polycystic kidney disease 1 and polycystic kidney disease 2 gene causes formation of cyst, and the renal tubular cell divides repeatedly, formation of saccular cyst that later filled with glomerular filtrate and isolated of this cyst from the parent cyst. Then this isolated cyst is filled with epithelial secretion and causes multiple cystic lesion both in renal cortex and medulla. So we got 4 marks. Okay, one is very important, glomerular filtration, epithelial secretion. Okay, then if the patient is having, what is the complication of polycystic kidney disease? Complication?